As you can see on your screens, leo segment yetu tunaongelelea one very crucial topic personally yenye nilipenda na which I feel like it's high time we started talking about it. Unaona hapo imeandikwa real life versus online persona. So in short terms, real life online persona, tukifika social media, we are different people, like we have two personalities. Kuna ule sisi offline na kuna ule sisi online. So that is what online persona na real life tunaongelea leo. So feel free to send in your feedback, your comments, uliza maswali, and we shall be glad to answer them. So guys, real life versus online persona. Honest question. We have two different. Me personally, acha tu nikubali tu Rosafi. Ikifika online, there are two personalities of myself. Kuna mimi mwenye mnaona saa hii na ikifika online kuna mtu tofauti. Now it's something that is common with young people. You get? Sisi tunapenda kuimpress sana, tunapenda kuonyesha wasee venye probably to make it, ama we are trying to make it, of which naona si mbaya, but you find that try to split ourselves into two, it also splits our minds. Unapata tunataka kufanya vitu, tunataka kuimpress watu, we're trying to catch up with the trend, we're trying to live up to expectations our say. Hiyo ndio kitu kingine yani hatujai learn ku deviate from. We want to live as per the expectations za watu. So guys, Ken, kuna personality ngapi? Are you the same person in real life na ukiwa online? I don't think so, actually. Because I usually believe, like you say, online these days, even though people have put this perspective whereby online actually there's faking it till you make it, I believe online has become an outlet, pali ukiwa na stress yenye uko nayo unaona una let it go. Naka Facebook, mostly I go through Facebook and you see somebody writing it down, and hapo mwisho ameandika a sigh of relief, I've released it. Because these days people use social media as a way of learning, as a way of to edify, and also to release, you see. So I think I have different personas there. I must say that. Na like venye umesema ushaiji express online, tafuta sympathy. Let's say kutafuta sympathy online. My problem is busy mtu wa social media, literally. Ukiingia social media account zangu utapata hakuna. Nime create tu for the facade. Kazi yangu ni kuangalia kile watu wengine wanafanya. Na kwa research ya GBTT full stop. All right. Cynthia je, uko na personalities ngapi? I think I'm like Ken. Mimi na social media, Ampatani. we're like this. Wewe wala kupost that me sijui Diani whatever. No. Skyscraping. No, I'm not. No, I'm not that type. At times me usahau kuingia social media. For real? Yes. Social media si ni peke yake, si Instagram na Facebook. WhatsApp. Hadi WhatsApp? Yes. Wow. So kuna self control. I know. Unadhani mbona iko hivyo? Ni ulizaliwa hivyo hapa? I think at times I just go to default. No, na tu. Ama kuna kitu inaku interest these days. Plus sinanga pressure ya kusoma. Yeah. Unajua kuna vitu bado naweza understand. Kuna watu wengine wanaona kama wewe, but ni kwa sababu wamekuja ka realize sasa nashinga tu wanataka tu kuimpress watu, ni fake life, fake living. Especially wale wanapenda kupost sana. Ana wasemanga wale wasaje experience, hawana kitu, hawaja experience anything. Wanasemanga someone mwenye kuna kitu hata posting, hata wasio wajue. Lakini yule msana try to make it. Hiyo hata tutalala. But you know, other people have online personas because of their jobs. People market themselves through kuna watu ni brands, livelihood. Ndo mtu akiangalia page yako anaona what that person expects from you or what that person will be dealing with. So si kila mtu who fake kwa
kwa social media ama kwa net. Yes. Okay, so there's a positive aspect Yeah. to. So Lewi, unafikiriaje? Uko na nini ngapi? Persona. Eh. Mtu yangu MB shida, hata kupata persona uwezi. You survive. So I think according to me siwezi kwambia ati niko social media ile sana. Jadi WhatsApp pekee ndio kitu pekee natumia. But kuna watu wako na hizo ukimkuta online na ukimkuta huku kwingine. Kwanza IG, niko na tumorio. Tuili tutatu mtaani na IG ni vitu mbili different. Yani vitu mbili different. Watu wako na tu online persona, but for me sioni kaa bado nimecreate online persona yangu. Niko tu vile. Uko aje yo uko? Niko hapa juu hivyo tu. As in sinanga ile ati chilling out sijia kina nani when you hizo tu ni vitu tu ziko. But bado. So unafikiria so post, are they doing the wrong thing ama wako tu sawa, ama mtu ajibambe tu venye anajisikia? Nilisikia Mayo akiita clout kitu kaa hiyo. Chasing clout. Kitu kaa hiyo. I think hiyo ndio kitu most youth wana fall into, kuchase hiyo clout. So mimi naweza sema tu jijue. Ukifika online, ukifika normal life wetu kuwa wewe. Haina juu kwa personality ingi hivyo. Mimi hata nimekumbuka ile story ule, sijui kama mnakumbuka hii story ule madam fulani alijiphotoshop akiwa China. Unakumbuka? Then what happened next? Na akaenda China. Exactly. So kuna watu Sasa unaweza tu advise tufanye vitu gani? But If she did it and it worked. But unacheki it worked. It worked as sympathy. Kuna mtu aliona maybe her dream is. She had faith. Ndoto. Yes. Maybe. Well, wish aliona here. Sasa wewe She's juu a good unataka editor. ng'ombe, ujiedit kando ya Na after hapo watu wengine walijiPhotoshop sijui akiwa wapi hapa. Huenda. Hadi kumetokea ma memes. Ati msana post picture alafu anaambia wasee chizeni kama napata amephotoshop hiyo siva ilikuwa na expect amekatwa nusu akekela. But do you know, hata vya amesema cloud chasing, you know, it also depends with our interpretation and perception. Because kuna mse, there's this mama, nini, sijui wanaishi Runda. Sijui kama mnamkumbuka this girl, and she was showing us the bathroom, and that is her life. Hakuna kitu amefake it there, you see. Huyo sasa kituka hiyo unajua hiyo siku. Let me finish. Kuna watu. Sawa, Wewe maliza. Mioto, kwa nini wenyu? La. You know, let me tell you one thing. You see, at that time, she was just showing us their house innocently. Alafu, the way people attacked her, it was as if, like, amefanya makosa. Hadi alikuwa ana apologize something that alikuwa ameiweka in a good way. But actually ni juu also kama request exactly. Alafu anakuja kusema pole na watu walikuwa wame request. Sasa ni cloud chasing. Yet we are the people who asked to see how big their house was. Lewis na mbogi yake walikuwa hata kuconfirm ndio wajua dawari. Huko So, acha tu. Okay. So kuna venye inawakingi for good na kuna time inatokanga vibaya sana. Kuna sameji kuna samekuwa attacked je hii kitu bana. Sana. Kuna samekuwa wamekuwa chini. So acha tusikie sasa views za Pasi. Acha Pasi atupatie. Atuambie kama ni poa. Juu pia yenyewe kama ni brand. Okay, some of the YouTubers sama celeb wale wamejimarket imebidi tu wachase your cloud hadi wafike mahali wamefika sasa hivi, si ndio? So acha tusikie view ya Pasi atuambie kama ni poa kuwa hizo personalities mbili ama kukua yourself, na pia atupatie advice if we are to take that route ama that road, how should we go about it? So acha tusikie views za Pasi. Okay, thank you. One thing I will say is that there is no way we can all be the same. There must be that distinction that separates you from me and you from the other person, because we cannot all be the same. But now the word of God says that, and two
shall become one. Now when you get born again, you become one with Christ. And if you also become one with Christ, and I also become one with Christ, it will not still make us to be the same, because everybody is coming one with Christ, or he's called to a different purpose to reach a different kind of people. So what I can say about being yourself and being online, or the online persona, they should all be one, because it is all about you. Because when you use online to manipulate or speak the other side of you, then you will never be real to yourself. So one thing I'll say regarding this matter is be real. Be real to yourself. Be real to yourself. When you are real to yourself, and when you are real to the people, then that is you. Because to God, the secret life to you is the true life. No matter how people will see you online, or no matter how people will see you in the real life, but to God, your true life will be that which is you consider is your secret life, because he sees in secret. Thank you. Nice. Awesome. Umesikia, we cannot all be the same. Yeah. We cannot all be the same. So kuna reason why I'm not chasing clout venye Ken amesema, and the other person is chasing clout. So guys, before we wrap up this segment, I actually had a question. who You know, lives- Pastor has talked about being real. It gets me thinking. You know, right now we are online right now. Pende tusipende we are TV presenters atukatai. Mhm. But you know, there's some things we can't do on TV. So I had a question. Do you think we can be 100% real and honest? vitu kama gani tunafanya kwa TV? Just to give me an example. Really, Josh? You sure you want to ask me that question? Sina nianza kujibu swali yako poa. I'm just asking you first answer my question, or anybody can answer my question. Do you think we can be 100% real and honest on TV? Exactly. I think no and yes. Exactly. Naweza sema no and yes. Yeah. Yani tu je uniungana. Hatuwezi Kuna situations okay, hatuwezi kuwa 100% like hakunanga perfect. Like sisi in a normal setting, sisi wenyewe hatuwezi kuwa 100% perfect, obviously. We cannot be 100% real. I'm not saying perfection, I'm just saying being honest. Like we cannot- brutally honest. It's not okay. It's not possible. According to me, it's not possible. To be Nilikuwa nataka tu 100% hiyo real. clarification. Hiyo tu. Niko sawa sawa. But at least try to be different. Try to attain your kuwa real. Hata kama si possible kabisa. Wewe unafikiriaje? Asi mmenifunza sasa, sikuwa najua. Unakaa. Pasi nini hebu tujibu swali. Okay. That which is impossible with man, it is possible with God. So Wewe umekuja fazia sema kitu ndio sasa useme. nakwambia, like sisi in a normal setting, sisi wenyewe kivyetu hatuwezi achieve 100%. si wenyewe tulikuwa tushakubali ni in a way tricky kukua 100%. Sivi hata hajaongea. Me can take you back to the books. In journalism, there's the roles of a journalist. And obviously there's something that the viewer is watching and has an expectation. And that's why there's something called bloopers. Yeah. In a discretion. Yes. Because it makes me to ask this question. You know, there's times that like the likes of CNN and Al Jazeera, they are taking info. Senior. Alafu wanachukua the context of the video. Alafu unaona they are being bashed. Like ukiingia saizi Twitter, they are being bashed because of the context. And yet they are revealing the truth on TV. So it got me thinking. Kuna silikuwa na a certain fakeness kwa TV because they were taking the real truth, but at the same time they are being told no, you shouldn't have done that. Tu nilikuwa nauliza. Lakini nimejibiwa na Cynthia. Pasi unataka kuongea? In the understanding of his question, when it comes to being real, especially when you're on media, don't try to imitate another person whom you saw in media outside there, but True. just be you. That is what I was trying to say. Just be you.
try to be somebody else, because you cannot be somebody else. Even in social media, when you're making your post, when you're making your memes, make it as you. Don't make it as any other person. Yeah, actually, that is what differentiates different personality. I mean, different celebrities. When wamefika mahali wamefika sahi. Celebs. Imagine sasa kama sitaki kutaja jina yake, but imagine a celebrity tu mwenye anafanya stand up comedy angekuwa na copy exactly kenye Kevin Hart anafanya. So unapata hata enda fax sababu kama una copy exactly kila kitu Kevin Hart anafanya. Sasa sisi tuendelee na Kevin Hart, tumemzoea, wewe tukujui. So ukifika kwa hii arena, try to be you, try to be unique. Fanya kitu unique, fanya kitu tofauti. Venye hiyo actually ndio kitu ina differentiate na inafanya msee make it. Anybody can make it online up hivi. Kila mtu anaweza kuwa brand kivyake, but how you do it is what really matters. You know? True. Lakini amjanijibu swali ya pili. Na ni sawa. Sasa swali ya pili ilikuwa gani? Ya kuintroduce ka fakeness hapo ka. Exactly. Tulikuwa tunaongea kuhusu mambo ya the context. But Sasa unacheki pia vile tumesema they're trying to be unique. Kama wengine wanafanyanga hivyo, kama wengine wanafanyanga let's not talk about fakeness or authenticity. Let's talk about, is it worth it? Is it like whatever they are doing? See, they are showing like when Lebanon. You remember us doing that story of Lebanon, Sindio? And people like the news of Al Jazeera and CNN were taking like what wakiwa na the blood and stuff, but people were attacking them, saying that you were against that. Exactly. So when I was asking, that is they are showing the real truth, but why us we are like attacking them? It's because sisi tumezoea atuonyeshangu hizo hongo zimekuwa blur, hongo zimefichwa. Exactly. But wao wana try kukua unique. They're not trying to copy. So actually ukapata kuna watu wana support. Sisi tunataka kuona the real thing, tunataka kuona. Hasa wengine wameka blur, wameficha. There's nothing to hide. Kama kuna mtu anaumia, mbona unaficha? Hivyo ndio wanafikiria. Hiyo ndio I think that's the point I was looking for. Actually, it's not even kufikiria. Actually, it's supposed to be like that. Like the laws. No, the laws of... There are different types of laws. There's media law for here and for other places. Oh, yeah, so media law for here does not accept you to show faces. Yeah. There's some certain restrictions. All right. So acha niwatishie na hiyo word inaitwa media discretion, kitu kaa hiyo. Yes. Somanga ulisoma this week. Somanga mtu ya. Congrats. Anyway, guys, so briefly nataka to advise, but yeah, obvious advice. Yeah, when you manage their digital selves, like wakifika pale nini wasitry kucopy. Most by the time kwambie our celebs you look up to, most of them, especially wakutoka outside the country, when they make it big time huko nje, most of them are not displaying the real life when wanapitia. They'll show you the part that people want to see, but they'll not show you the real life when wanapitia. Unasikia tu msana somebody is addicted, but zile picha na post haizi kuonyesha kivuta whatever, haikunywa nini, so anapost tu kitu amebambika ako wapi nini. So tunatupatia say advice like ukifika pale, do not, when person amekwambia do not imitate. Imitation is limitation. You're limiting yourself. So Ken, briefly unazambia review aje? Do you Akweye kabisa. Yeah. But at the same time, let me be ironical in a way. I think yes, tunasema we don't copy others, but there's a way we copy other people's ideas. Sindio? Yeah, yes or no? There is some truth in that. Hata ukiingilia Instagram utaona kenya mtu alipost, alafu mwingine akakuja akaweka post, alafu hiyo the proverb akaitumia but akaitwist. Yes, we don't want to accept it, but in a way it's something that has been there. And in a way, there are some people who I can copy your idea and it can be maybe my game changer, because I will copy your idea and it will be higher. There's this and this and that. Yeah. So I don't know. Let wisdom be your portion. Let wisdom be your portion. That's all I can say. That is all I can say.
ukiongozwa. Cynthia. Aki Josh. For me, I'll say there's something called a script, and a script is a guideline of what to follow. I have to say, per se, most celebrities, not even celebrities, public figures, have a script. They have something to show you and what not to show you. So they stick to what you really want to see. True. Because trust me, you as a person want to see the flashy life. Hautaki kuona kitu imeboeka. Unataka kuona tu kitu yenyewe itakunice. But so you stick being you. As much as you're inachuna, but stick being you. Yeah. Okay. You know, nimegoja hii advice. Leo advice what? And you preach, you don't preach what and drink either. You preach the truth. Si mi tu kitu rahisi ni maneno ya walami sikuinfluence. Weka pale mtaani una struggle. Kula struggle yako na pride yako bana. Usitaki kuishi life mtu mwingine anaishi ndio please watu wengine. Buda ka unaumia tu tuoneshe unaumia. Si ati ukuje hapa uombe nguo ati nipige ile jali. Buda utajiumiza bure. Na at long last unajua mimi kuna ile mentality nitaweka boys ufika bei, lakini in real sense mti yangu uko nje tu. So heri tu watu wakujue vile uko hapa nje. Ndio hata tu situation yako tunaweza handle, tunaweza tuka na wewe fiti. So unajua watu tumesema ni cloud chasing. Mtaani uko na hard time juu huwezi vibe na mimi natukae fiti juu kila kitu yako ni mimi nimeshika kiatu mpya. Buda sijakuambia kuna nini hadi wewe unachoka. Unachorea enda. Unaona sasa wewe tu kuwa wewe. Kila kitu unafanya tu kuwa wewe hivyo tu. Yeah, guys, when mmesikia, just be you. Wazo pia mimi niko na swali. Anishangi. Naje kama msana post. Okay, ameenda out ana post your flashy life. What if you ndo like real life yake? Yeah, What about pressure? That's what I was saying. Sio ni life yake, hiyo haina pressure. You know funny life yako kile tunaongelea ni kufake. As in kani life yako haina shida. Do you know funny enough? Aibuda kauna mkianga pizza bona. You see these flashy lives and watu wanakujanga you hate on them. There's somebody who's getting inspired. Exactly, yeah. Kuna mtu getting inspired. I don't know, Menda Maldives is like, Nitaenda kufika hapo. exactly. So, achana these agents of negativity and enemies of progress. If you're inspired with such things, go for it. All right. But mimi naweza waambia cross the bridge when you get there. Usianze kutupostia picha za Maldives. Za China ume Photoshop. China sijui nini na ujaenda. Iko unaweza enda ukiphotoshop. Maybe unaweza angukia kama madam. Huyo madam aliangukia. Anyway, Pasi, last words before we wrap up. Okay, you know there are people who will see someone dressed like this, and they'll also go chase the same dress and put it on. The others will see people having big phones, they'll chase it and have it. And now there are such kind of people outside there, and I believe in one way or another you're watching. And if you are not even watching, you can take this advice also to such people outside there. Now, for these people, they do not live their life. They have not yet started their own. In other words, they are existing in others people's existence. They have not started existing their own. I know it is much of peer pressure outside there. You want to twang with the way people are twanging outside there. What is happening, you want to also be in it, but unless you become a fool. One thing I will say to the people watching outside there is that remain to be you. There is a reason why Christ created you to be you. There is something special outside there that you are supposed to achieve. It is a sickness when you see people doing something and you also want to do it. When you see people wearing this and you also want to wear it, that's become a serious sickness. But what I will say, that is pride. So humble yourself and now tell Lord, I want to begin with you. I want to start with you. I want to continue with you. And I want to end with you. Even Christ, being the Son of God, not once he prophesied about his death, and not twice he prayed
towards his end, how he will end it. So I believe you're blessed outside there. Thank you. Nice, guys. So I think you have learned something. Nimependa hiyo part pasi amesema ukitaka kukopi kitu mtu mwingine anafanya, hiyo ni ugonjwa. Hiyo ni ugonjwa. Anyway, so guys, that is it from this segment. I hope you've learned something. Pemi na learn kitu. So stay tuned for the next segment ambao ni ya trending topics. I've been your host, Joshua Murithi. So we'll go for a short commercial break and then we'll be back. Stay tuned. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching in. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yaani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona. Zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya. Nawa mikono jinsi inavyostahili. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching in. People, soma label GBTT is the hashtag Gospel Bible Trending Topics. Kama kawaida, every Friday from 8 to 9, Josh anaanzanga your segment alafu mimi na Malaysia. But today, we want to train a journalist. How cool is that? So it's either you fail or you succeed on TV. So You cannot I like that mentality. So remember, you can send us your feedback. 0722111107 is our hotline. And kama kawaida, you can find us in Facebook, Instagram, Twitter, Heavenbound CV. Kama kawaida, Lewis, are you ready? Niko fiti. Aya. Angalia kamera, tuanzishe the first trending topic. Aya. So, niipeleka kizungu vile unaipeleka. Votataka. Ulimi usiniagushe. Haya, twende kazi. So, I'm doing you. Tumeambia kukopi ni ugonjwa. Tumeambia kukopi ni ugonjwa. Clearly you are sick. nakwambia upone. Bana kulikuwa na karorashio place fulani watu wangu. Yeah, so kile nasema ni kulikuwa na hizi bridal engagements hizi za rorashio, kama unajua rorashio I'm sure. Sawa, endelea.
Yeah, so ili happen na so alichukua theme ya La Casa de Papel, yani money heist. I'm sure nyi wase most ni mafans. So yeah, mademu alivalisha hizo mamask na imagine kama ujui bibi yako ni mgani msee kuna fine. Yani unatoa tu do ingine juu ya do ingine. Umepeleka pesa kwa wenyewe mtu yangu. Sawa wadau. Kwanza tunaanza na yeye Ken. Ungekubali hiyo mchezo Me first of all. Yaani kuchezewa pesa. Unajua mtu amefulikwa yani hata uko tu. First of all, I think there's a way of manipulation. Bana utajua aje mtu. Imagine you have this mapesa tu unapewa. Umewekwa dowry, kuna asali dowry you're supposed to pay. Alafu ukikosa kuidentify the mama unaongezewa like the dowry juu. But I think you should have communication with the mama. Hey Cynthia, relax. Najua kuna yote but acha nijitetee kwanza. You should have communication with that mama. In a way, unamwambia hata kani ajipake kamaka pen kwa mikono. I don't know, something like you mko in together. Ukilipa modo dowry, marriage mutabaki nini? Mutabaki wawili. Basi naambia kwa nikipita hapo. So that's a manipulation of such things. But it's still nini tradition. Acha tu sasa lipo. Her Majesty the other agenda sasa jitetee pande hizo sasa. Kana kusema ati acha ni nani naoa acha kana fikeni. I saw this story in the morning and I wouldn't say who was reacting to it, but kuna msee alikuwa anasema ashaikwa kwa hiyo line. Alafu amepita anasikia unageuka ni mtu wangu. Akajua ni yeye. Kumunua. Alafu mother-in-law yake akaita sado take. Sasa mother daughter akabuita akamwambia Ujulikani si wewe. But hii inakuanga kwa Kikuyu traditions. So obviously lazima tu mwalatiane man. You just tell I'll be like this. I want to mpigia picha the type of Lesotho ama fanya no. I want to imagine if Cynthia just hypothetically mko hapo alafu maybe dame akona BFF na baby huyu BFF anakwanga amechizia the dude, so maybe this BFF ali mislead. It does happen. So I think your communication needs to be clear, crystal clear. Tingiza kidole wow. Kuna best alisemanga yeye atamnunulia cologne specific ajipaki. Sijikana kuja kidogo ajanja. Lakini picha njeki hiyo story. Unaanza wapi? Amejishika hivi sasa umepangiwa watu saba. Demo alikuwa amepanga hiyo kitu. Alafu mademo watashana wote. Exactly. Kama wametafutwa tu kwa kijiji wiki nzima tu. It's supposed to be like that. But mimi naona kama hiki tunafaa kuwa haifai kuwa physical. Yafaa kuwa. Me prefer mnavutana spiritual. I prefer if the mama maybe the kutamjua tu yani utasikia umevurutwa. Kama send chocolate alafu wengine ni brown. Meant for you utajua. Buda imagine utajua hizi parts zingine zina amefunikwa literally wewe tu ni kuja useme ni huyu ndiye afunuliwe. Sasa hiyo ni tano yako tu umesikia. Unachoma bet. Haya we from Uliza pasi jipasi. Basi pasi. Sasa ukakali pia hapo. Ukaenda kitu kai kwanza utakoperate kuingia kwa line kai hiyo. Utakuwa pesa ngapi? The word cooperate is a strong one. Buda hii ni pesa yako kwanza juu hapo unajua lazima ulose kidogo. Sawa. Acha tusikie. Talking on that event, honestly it was embarrassing to the guy, number one. And the person who posted that on social media shouldn't have done it in the respect of that guy. That's what I'll say, because it is embarrassing, and no one is superhuman. But for those who are coming in that direction, rehearsal kwanza. Rehearsal bana. No jamaa amejishika. Alichoka alifika hapo tu unaanza wapi? Yeah, when you carry the daddy, the marriage itself. Anyway, let's continue. That's very tricky yake. Sijaona kitu kai. But wanasemanga rorosho is only the like ndio inakuanga issue
kubwa kuliko hata the marriage part. Marriage, yeah. Lakini kwa marriage pia ni ile who will refuse hapo. But mimi vile nimewambia utajua tu. Sasa Utajua acheni tu- niwapandishe utajua tu ndege, spouse wako acheni kwa niwapandishe ndege sasa, twende South Africa. Sawa, twende. Sawa. Sasa South Africa kuna umuri wetu fulani bana, hakufanyiwa fiti. Makang'ethe ni wengi huku nje niliwaambia. Sasa boys tu Ile siku kangine takukujia wewe. Usikie mjala amekaa tu kwa gari yake tu hapo kama mrazi anawekewa mafuta. Watu wamekuja na tugan tu hapo kwa dirisha na wakamrob. Literally kila kitu. Aya. Pesa, simu, nini. Usishaini hivyo niliwachia kwa simu yako, yes, lakini imagine real situation. Sasa nataka tuongelee ni insecurity, tutaita insecurity. Juu literally wao wa kumwekea mafuta kwa hapo kando, wanaweka mafuta. So, sijui kani kuogopa, wakuongea. Acha nikuulize quick question. Situation kama hiyo ungesaidia? Watu wameshikilia mtu mwingine gun kando yako. Alema kwa ndenga mimi. Sasa unauliza Josh. 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 Aya, ungesaidia? Nini yo? Ala, hata utaki kujua nini unasaidia. Sasa kujua Ndio maisha yako iko sawa. Let me tell you one thing about, you see, when something becomes like a habit, becomes a second nature, it becomes like a livelihood. You see, in South Africa, the rate of car theft is high, Yeah. and it's something that is it's I must say it's innocuous. It's something that is very dangerous. I had to. It's something. It's something that has been happening. You see, the fact that hata umsema alikuwa anamwekea mafuta, I think alikuwa anamhurumia, asema at least ukuibiwa gari. You see, such situation, it reaches at such situations whereby the comparison or the ultimatum, you're like the ultimatum, because hata like this location of ours, kutegeza unavyo yako chagua kati ya simu ama viatu, whatever gonga ultimatum, you're like, you see. So I think it's something that is very dangerous, and something that I think the government of South Africa should take. Like, what am I even saying? May the Lord be with them. Bas, wewe niliacha last time ukilia kwa mall. Sasa leo ungefanya nini? Basi nduru inasaidia. Ungepiga tu nduru. Hapo tu ni hiyo. Ni sawa. Literally wale watu wako hapo kando hawasaidii, lakini wewe unapiga nduru. You are crying in a mall. When? I don't know. Ile time fulani tulisema watu terrorists waingia kwa mall. Ukumbuke alikuwa analia. Utakuwa numb. You yourself. But nini nduru tu. Wow. Yani your memory of hata tusikie ungesaidia station kaa hiyo. Okay, number one, it is not a laughing matter, so we shouldn't laugh about it. And then secondly, you know, if you can't help at that situation, you see, I'm trying to put myself in the shoe of that person, how that person was like worried, frustrated after what had happened. You see, this should be a clarion call to the government of South Africa to improve on their security system, because that is why there is a government. That is what I can say. Awesome. Sami, hata swali yangu ilikuwa ungesaidia. Hapo kwa gava ni sawa. Swali yangu ni ametolewa ndenga amewekewa, ungesaidia. Wow. Ungesaidia, hiyo tu ndio swali, ungesaidia. Ni yes, no. Clearly he has heard you. Amekusikia. Okay, I want to answer your question. At that point, seriously, helping will be risking. Yes, At that I point, agree with you. helping will be risky. So what you can do later, you can help that person emotionally. See, I was correct emotionally. Yeah. The person Ushaibiwa ukuja kunisaidia emotionally. Ni sawa. Wewe pale nyumbani Tuende kulia pamoja. sasa nikuja nikusaidia kulia after the end. You know our time is running out. Thank you very much, Lewis. Shukran. Hata tumeshukuru. Thank you very much. Let's enter into the third topic now. What happens when you're given a redemption and you're given a second chance? Now, there's a guy in Korogosho who was given a second chance by so-called Siwa Dandora. And he stopped kuibia watu and he turned into grocery
shop. Alianza kuuza potatoes, tomatoes. Yes. Sitting mate, what do you think about this story? As in, everyone deserves a second chance. And I'll go back to one thing we all know. Our God is also a God of second chances. True. So if God alikuwa intend this is what is going to happen to this guy, then may his will be done. True. Yeah. Josh, Uwa? Yeah, and I agree na Cynthia. Like, everybody deserves a second chance. Na surprisingly, hii ndio story ya kwanza nimesikia ama jamaa anapewa warning, lakini huyu ndio nimesikia tu amechange. Yeah. Wengine wanapewa warning wanasema ai kama mbaya. Unafona? Wanachange huko mbele. Wananyamazishwa. So ukipata tu opportunity ya kuchange, just take it. Jionyewe unaambiwa last warning. Yeah, ukiambiwa last warning wenyewe hapo unafaa tu ubadilishe. Yeah, na pia kama God alipatia, kama Jesus alipatia that sinful woman another chance, alimwambia go sin no more. So change life yako. Hata kama anzia tu hapo chini. Utakamtu kipanda. Yeah. Mimi tu kile naweza sema mtaani watu inafaa tu reform juu watu wameangushwa mtaani. Si wawili ama watatu. So ukipata boys amekubali kureform, hiyo ni kitu fiti juu hapa nje vijana ni vichwa ngumu. Hiyo nitakwambia. Lakini ukipata kijana amekubali kureform tu tunasema asante God na Soko sawa. Iko sawa. Feeling emotional or something? Tutaongea. Our Pasi, what do you think about redemption and second chance? For this is for such an instant, I think it should be a lesson to the other remaining thugs that they should not wait for a second chance, especially from a human being. My friend, you're cheating yourself. But it brings the aspect that there is something else you can do that is genuine apart from stealing. Because the Lord is gracious. If he has given you that grace and you're still misusing it, brother, you will pay dearly for it. True. So this week, the world was shocked actually. Zimbabwe tycoon Jinimbi died with 3 of his friends, that is Moana Elisha and Limumba Karim, and it happened at his Rolls Royce. Nimekumbuka Kikuyu ended me. His Rolls Royce. His Rolls Royce, what I could distract, had a collision with Honda, whereby kagongadi mti. So his friends actually died. They were like walichomekia kwa gari. And then now the fact that he had all this money but yet he died like such a death, I think vanity. All I could think of that story is vanity. What do you think about this story, Cynthia? I watched that tiny clip and it got me thinking that you can have a lot of wealth, a lot of riches, but the way you die or the way you die actually says a lot. So imagine how say only die wakipati. Anyway, riches and wealth nyuma, grace ya God mbele, or focusing on Christ, because I believe kuna death zingine they're not natural deaths, but ikifika time ya God ishafika. So rest in peace. On the same verge, apparently this guy alikuwa ameshapanga his burial na akasema watu wakuje in all white na wafanyie karibu na mansion. So what do you think about this story? Nikaa umepangia burial yako na unasema watu watakuja ni VIP kutoka majuu, and then you die such a death. Mnapenda kusema kangethe. What do you think about this story? Kuna kitu nilifunza kwa English inaitangwa premonition. Buda usicheze. Tulikuwa shule So I think kuna vitu kama hizo mtu upewa siko sure juu mimi sijai kwa kalika hiyo, lakini I think kuna vitu kama hizo. So kwa hiyo mimi naweza sema maybe ilikuwa premonition yake. Mimi sijui akisema watu wakuje wase fulani, mimi naweza sema
juu kwani ushaika chini ukasema ati watu fulani wakuja mazishi yangu, unaona hiyo make sense kwako for now. So me I think kwake ilikuwa ina mguzilia inawe juu unaona tu vile imeenda juu kifo ijaikuwa kitu ati mse ujua ati ni kesho, lakini sasa unaona yake kaa alikuwa already ashapeana hizo vitu za ati yeye nataka watu wavae white inawe mtu yangu ipimia kwa umbali. The power of the tongue. The power of the tongue. Yeah. Josh alikufa akiwa 36, imagine. He was that young with the no generation. Kuna vitu mbili hapo vizi zilini niko nafikiria huyu this particular lady Moana actually no she recorded a clip iko nimejikisa hii hapa kwa social media akipeana alisema alikuwa anasema aliota that she saw herself like kuna day hata make it, kuna day atalala na hata amka. Alikuwa na mnaweza watch tu hiyo clip, mtai Google mtaipata. So I was thinking na ilikuwa na views wasa waliona that particular time. It was I think a week ama 2 weeks ago before the actual incident. So the people who viewed, what did they think? Walikuwa nafikiria udem atafuta views ama atafuta nini ama nini, because she was actually crying. Ni kitu aliona siku moja nimelala na sijam na amekufa. So mimi nilikuwa nafikiria if someone mtu mmoja tu probably angemuongelesha, at least pray with her, kwa sababu ndoto kama hizi they are not from God hajai wazia mtu kitu evil, and God does not kill people. That's another thing you should know. God does not kill people. So at least somebody should have taken that hiyo opportunity ya kumongelesha, pray with her, at least talk to her nicely. I'm advice amwambia tu venye God anampenda vile, like God angetaka vitu kama hizo zikuhapenie. Whatever you saw, whatever you dreamt of was not from God. Sure. So I think pia maybe akuichukulia seriously amali sijui alionaje. You know, it's finally vumesema hivyo. Niliona an article whereby the boyfriend alikuwa amemkataza kwenda na Jinimbi that day was her birthday. Yeah, actually alikuwa amekatazwa but she disobeyed. So I think disobedience for some weird reason Miss Joyona so she wakichukuliwa serious. So wewe msi aliona tu seek attention. Maybe anatafuta attention ama nini. Our director is telling me time is going Percy. What do you think? Clearly it was a premature death, and premature death are fashioned by the desires of a man or a woman, because it was her desire, and the desire fashioned the death, and he's bygone or she's bygone. Another thing. Ilikuwa Rolls Royce na Honda Fit ndio zimegongana. Yeah. But ukiangalia Honda Fit venye iko hata hajamejiwa sana. Exactly. But that Rolls Royce actually Rolls Royce company wanasemanga their vehicles are not meant to go up in flames when they crash. So venye tu ilichomeka it beats that, yani it beats logic kabisa. Ni Honda Fit, and the driver of the Honda Fit only had minor injuries. Wow. You know, Percy has taught me something. Premature death. I think, abu kwanza tumalizia na this last story. So as a magazine as ugly as a warthog. So there's a warthog ilijona mjanja sana, ikatoroka National Park, ikaenda Langata. I think ilikuwa imeenda snacks. I think ilikuwa imeenda kutafuta vitu za kula kwa shop. So ingiri moja ilijona very pun intended, ilijona mjanja sana. So there was now people were scared because unakuja shop unapata there's a warthog, and then you know its facial is not that better looking. What do you think about this story? Cynthia, ingiri moja Pumba hizo. Pumba nilikuwa kusema hivyo pia. Really? Nakumbuka hiyo animation. Ni Pumba ameenda kwa nini? KFC bana. It's Pumba. Alikuwa manches. So ilishikwa. Alipotea nje. Yeah. It was sedated then taken by the KWS. So
right now things are at ease. Maybe So- imekuwa motivated na kuona matourist wakuja na magrabo so Na magrabo. ikaamua tu Actually pia land encroachment. Unajua pia sisi tumeanza ku encroach land ya hizi animals. Sasa hata zinakuja tu mali tuko. Unasikia lion imekuja Gezo na shinda wala. Ati imekuja? Gezo. Unasikia kushaikuwa na stories za leopards zinaonekana huku sijui Gezo 44 sijui wapi. Ziko wapi ama ziliibiwa? Yaani kitambo ni kitambo Gezo ilikuwa kitambo it was a forest. forested Before Yeah. gather your mouth. Sasa leopard imeenda imerudi napata haja. Yo, my people, time has ended. Yo, thank you very much, you guys, for coming. Thank you, Joshua. Thank you, Cynthia. welcome. Lewis Moot _Wiri. That's good work. At least unaenda kushainia wase wa class yako useme Mimi naona you amefanya made poa. it. Amefanya excellent sana. Amejaribu. Yeah, you. To present na shengo hizi vitu. It will be the first. Thank you very much, our youth pastor, for coming through. Thank you very much, our director, for always being patient with us. I know we can be a handful. Our transmission guy Nick, thank you very much. Mdosi wetu Mercy, thank you very much, and thank you HBTV for always being there for us. You guys, tunaenda Christmas, so tutakuwa na meet hapa, and we'll also be giving up hampers and gifts. Nini Christmas? Mtaka nini for the show? Mniambie mapema nione. Tutakushoot tutapatana hapa nje. So kama kawaida, you can just talk to us through our social media handles, that is Facebook, Instagram, Twitter, Heavenbound CV, or feedback 0722 11107. And this is the end of the show. So see you.